لب تک آئی اشک ناز آنے کو ہے جوش میں گل ہے دعا جوش میں گل ہے دعا اٹھا سامنے دل کے سیام سے جاب آنے کو ہے دوڑے دوڑے رحمت کے اب نظمیں کر لوں زیارت اے اجل دم لے ابھی جو میرا مشکل کشا ہے وہ جناب آنے کو ہے اے فرشتوں ایک دم تھم جاؤ پھر کرنا سوال میرا مولا سینے میرا مولا برتا شیخ کو پیری میں دکھاتا ہے فلک اکبر کا دار ہو کے رخصت گھر سے نکلے عقاب آنے کو ہے سال ہے 18واں آرس پس افزا ہے نمود حسن مٹ جانے کو ہے مر گے حسن مٹ جانے کو ہے ماتم شبیر میں اٹھتا ہے رو کر کون کون دیکھیے کس کس کے سے میں دیکھیے کس کس کے خلاصہ سنو اس بیان کا بانوں کو پرسا دو 6 مہینے کی جان کا پر حال کس زبان سے کہوں بے زبان کا کیوں گر پڑانا پھٹ کے دبا کیوں گر پڑانا پھٹ کے دبا جھولے میں دی پناہنا ماں کے کنار میں کاٹیا دھونے گردنے کاٹیا دھونے لپٹے ہوئے عزیزوں کے لاشوں سے تیرے ہرواں
جو آثر شہیدوں کے ہونے لگے قلم گن گن کے خدا عمر نے کیے نیزوں پر علم بولا ملازموں سے ابھی بولا ملازموں سے ابھی ایک مجھے خیال تاب یزید ہے عرضی میں لکھ چکا ہوں 72 شہید پیٹیں گے اس بیان سے سب کو جواب یہ تازہ واقعہ ہے غضب کی داستان کیوں خشک ہو گئی نا ستمگار کی زبان بولا عمر بولا عمر بولا عمر تلاش کرو بچے کی خبریں گود کے سر کو قلم کرو اکبر کے سر کے پاس سینہ پر علم بازے لرز لرز کے پکارے کے حضر ہم تو نہ قبر کھودیں گے ظالم خدا سے ڈر اس بے زبان شہید کے سن پر تو رحم کا سوتا ہے ساری رات کا جاگا سوتا ہے ساری رات کا جاگا دیکھے نہ چین جھولے کے ماں کی گود کے بچے کا سر نہ کاٹیں گے ہم قبر کھود کیا اس کی خبر سے تجھے دعوائے نہیں ارے حضرت نے مول لی تھی یہ مقتل کی سرزمین ہے بے دفن ہے میں رفقا بادشاہدی بے گھر اہل بیت شہنشاہ مرسلین بے گھر اہل بیت شہنشاہ مرسلین مردوں کو گور زندوں کی خاطر امان نہیں ایک بچہ قبر میں ہے اسے بھی ایک بچہ قبر میں اسے بھی امان نہیں روتے تھے لاشیں ہائے شہیداں بسہرواں کیا دیکھتے ہیں آتا ہے ایک بانیے ستم نو کے سینہ چب ہوتا ہے مٹی میں دم بدم فضا پکارے خیر کرے فضا پکارے یہ قبر ڈھونڈتا ہے کسی ناظرین کی نیزے سے دیکھتا ہے نیزے سے دیکھتا ہے یہ نرمی زمین بانوں نے پوچھا دید ہے دل سے بہا کے خون جویا ہے کسی خبر کا یہ ظالم زبوں فضا پکاری خاک میرے منہ میں کیا کہوں میں کی زبان سے صاحب تربت میں کی زبان سے صاحب تربت کھو دے گا مغبرہ 6 مہینے کی جان کا مانگا ابن سعد نے مانگا ہے ابن سعد جس گلے سے ابھی ہو چکا ہے پار
ارے ہے اسی گلے پا پھرے گی چرگی دھار آرام گاہ مردوں کا ہے گوشہ مزار بی بی کے لگتے دل کو وہاں بھی نہیں بی بی کے لگتے دل کو وہاں بھی نہیں قرار نے فاتحہ نہ بھول کسی نور عین کے ہوتے زبا قبر میں بچے ہوتے ہیں زبا قبر میں بچے حسین کے على حب فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلوا على محمد وآل محمد. Can we please have a Surah Al-Fatiha for Intisar Fatima bint Sayyid Hyder Ali, Rayyan Ali Hyder ibn Ansar Hyder, and for all of our marhumeen who are buried in the cemetery. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka nasta'in. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين الأبرار الميامين المظلومين المضطهدين. السلام عليك وعلى ولدك المظلوم أبي عبد الله الحسين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم يا عطشان كربلا ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على My dear brothers and sisters, when Imam Ali alayhi salatu was salam, Allahumma salli ala Muhammad, when the battle of Siffin was taking place, somebody came to him and he said, there are some deaths in our army, we have to prepare. The Rawi, he says that they didn't want to tell him who had died. But eventually when Imam Ali alayhi salam came forward, he saw the body and he immediately went and fell on it and began to cry.
This was the body of Ammar ibn Yasir. And the Rawi, he says that when he cried, he said one thing that the history reports. He said, Ya Allah, it seems that you always take away the ones we love the most, the ones we need the most. And it is that way in life, that the person you need the most, the one you love the most, Allah takes them away, and does so very quickly in life, maybe because He wants to remind us that in the end, no matter how dear they are to you, I am more dear to you. And nobody can replace your loved one. Nobody. I lost my mother now 9 years ago, very suddenly. And you all know the same thing. I am not telling you anything you don't know. That nobody can replace that person who goes. Once they go, nobody can come. Anyone can come give you love, condolence, spend time with you, but that person who has gone, that space, that hole in your heart, nothing will fill it. The only thing that can fill it is the love of Allah. And that is what the maqbara, the grave, is for. To remind us that we are all going there. And not only that we are all going there, but that we will experience it in a way that is very unique. Nobody else experiences this way. No creature. That's why the ayah of the Quran, it says, وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةَ الْمَوْتِ. When it says ذَائِقَةَ in Arabic, when you say dhuq, you mean you taste it on your tongue. What is the most strong sensation in insan? Taste. It drives us. And yet, Quran is saying that death, every insan will taste it. Not you will experience it, not you will go through it, not it will come on your body, you will taste it. So either that taste will be sweet, or that taste will be bitter, difficult. And that's why Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, that's why he says that for a mu'min, death comes and takes your ruh, just like the water falls out of the water skin, so easily, no resistance. The difference though is what we do before that moment, and how we reach that moment when Allah pulls our soul. That the ayah of the Quran, it says, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Allah, He says, those who want the akhirah, those who want to reach that next world. Allah uses this word irada very, very beautifully in the Holy Quran. And that's why at the end you heard right now Surah Yasin, what was being read, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ. Allah's irada is what? That if He wants something, He says kun fayakun. Now He says insan has irada also. Insan has irada. And He says if you have irada to get to the akhirah, and you have the sa'i to be able to reach it, the effort to be able to reach it, then I will give you something that you will not be able to compare its value to anything else. So why do some people have irada and some people don't have it? Because there are some people who know that Rasulullah is waiting with a cup of water for them when they die. So they say, bring the death to me. I am ready. There are some people who know that Imam Hussain is there waiting with his hand on you. So they say, bring the death for me. We don't see those things, so we don't want that death to come. We don't see the reality of that world. Because Allah, He says, when you love that akhirah so much, when you love that akhirah so much, you will want to die and you will want to be there such a way that Allah will thank your effort to get there. And Allah, what does He say? It is reported that Allah says this. He says, إِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ حُبِّهِ لَهُ
لَمَاتَ شَوْقًا إِلَيْهِ. If my servant knew how much I love him, he will want to die right now just to come to me. This is Allah. And we are clinging to the life of this world. Why? Because we cannot see where we are going. We only see what is in front of us, the value of what is in front of us. That's the irada of insan. Why do we go to salat slowly, with no effort, with no depth? Because our irada is based on what we see as beneficial to us. If someone were to tell you, go climb the mountain, at the top of the mountain is $1 million, everlasting life, all of these things, you will not do it? You will go very fast. Why? Because you know it's up there. What if they show you a picture of it sitting there? You will go even faster because you see the picture of it, it's right in front of your eyes. But what if they come and they say it's up there, you can get it, and you ask for proof? They'll say, no, there's no proof. We don't have picture, we don't have anything. So you'll say, well, how do I know it's there? They'll say you have to believe it in your heart. How fast will you go up the mountain? You won't go so fast. You won't go so fast. Because the difference between seeing here and seeing here is very big. When I see here and it's in front of me, I believe it. But when it requires me to see here, Ya Allah, Ya Allah. That's why Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, he says, لَيْسَ الْأَعْمَى مَنْ يَعْمَى بَصَرُهُ. The one who is blind is not the one who is, these eyes are blind. وَلَكِنَّ الْأَعْمَى مَنْ تَعْمَى بَصِيرَتُهُ. The blind is the one whose the eyes of their heart are blind. They cannot see. That is the true blind person. Our sa'i, our effort in Allah is weak because this is the only thing we see. We don't see the akhir. That's why on the day of Ashura, it's reported that the companions are sitting together, they're nervous, they're anxious. War is coming. Battle is coming. They are preparing. They see Al-Imam Abi Abdullah al-Hussain standing there, and together they are talking, and they say to each other, the Rawi he says, they say to each other, انظروا إنه لا يبالي الموت. Look at him, he is not afraid of death. He's not even thinking about death. Ya Aba Abdullah. They say, Imam Hussain hears them. He hears what they say. He comes walking. He says, Sabran ya bani al-kiram. Have patience. فَمَا الْمَوْتِ إِلَّا قَنْطَرًا تَعْبُرُ بِكُم مِّنَ الْبُؤُوسِ وَالضَّرَّاءِ إِلَى الْجِنَانِ الْوَاسِعَةِ وَالنَّعِيمِ الدَّائِمَةِ. Have patience. Death is only a bridge. It's just a bridge. It will take you from the difficulty and the ugliness of this world to the beauty and the ease of that world. Which one of you, Imam he says to them, which one of you does not want to leave the prison and go live in a palace? Death is your way to get there. That is the legacy of Karbala. And you see that sometimes, again, what Hayat al-Dunya shows you is different from what is waiting over there. In the time of Imam Zain al-Abidin alayhi salatu was-salam, 34 years he lived after Karbala. 34 years. Not short period of time. And how much he will cry and weep. Even the attendant will come and ask that, has the time not come, Yabna Rasulillah, for you to stop crying so much? Imam Sajjad, what will he say? He will say that Yaqub alayhi salam had 12 sons. He lost one son just for 40 years and he went blind. And even then his son was returned to him. He says, 17 of my brothers have been killed in front of my eyes. My father, my uncle Abbas, he says, how can I not cry? For the rest of my life I will cry. Al-Imam Zain al-Abidin, it is reported when he is lying on his deathbed, the poison has been given to him by Abdul Malik. He is dying.
Al-Imam al-Baqir, it's reported, he says, I am sitting with my father. When someone is dying, you know they are dying, they want the loved one close to them. They feel solace. Imam Baqir is sitting there. He says, at one point, my father opens his eyes and he begins to cry. He sees me and he begins to cry. And it's reported, he says, move away from me, my son. Imam Baqir, he says, Ya Abba. He says, you are about to leave this world. Your last moment. He says, why don't you want me sitting here next to you, holding you like this, on your chest, on your arm? Al-Imam al-Sajjad, he says, Ya Bunay, if you are sitting here on my chest right now when I die, my only thought is my father, Abi Abdullah, who was sitting on his chest on the day of Ashura. Who was there with him when his ruh left his body? After the Shahada of Al-Imam Abi Abdullah al-Hussain, that body of Al-Hussain, which everybody gets the burial, the respect, the love, not Abi Abdullah al-Hussain. Our A'imma al-Athar, their janazas were not easy. Imam Kadhim alayhi salatu wassalam, his body was left wrapped in a rug on the bridge of Baghdad for 3 days. The people will come and look at the body of Bab al-Hawa'ij and walk right by, until finally Imam Rida alayhi salam came and buried him. Death is not easy, but the body of Imam Hussain always is remembered, because that body, when it is left on the ground of Karbala and Banati Rasulullah are brought outside of the tent, Umar ibn Sa'ad la'natullahi alayhi, he steps forward, and after all the possessions have been taken, he says, "Man yuwatti'u sadr al-Hussain?" Who will crush the chest of Hussain? One by one, the history takes the name of these 10 men. 10 men, they step forward. 10 men, they come forward. وَدَاسُوا بِخُيُولِهِمْ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ حَتَّى رَدُّوا صَدْرَهُ ظَهْرَهُ. They made the chest and the back one like this. Aywa Hussain. But my dear brothers and sisters, the body was left. What happened to the head of Al-Hussain? The Rawi, he says the head of Al-Hussain is put on the spear and carried for some distance. My dear brothers and sisters, always the eyes of Zainab al-Kubra on that head. Even in Sham it is reported that when that head was coming into Sham, the Rawi, he says, Sahal ibn Sa'ad, he says, I was coming into Sham and I noticed that the daughters, these women who are coming as prisoners, all their eyes on the head of Al-Hussain. Especially one 3-year-old girl always looking at the head of her father Al-Hussain. The head of Al-Imam Al-Hussain is taken by Khuli ibn Asbahi la'natullahi alayh. He brings it into Kufa, but it is the middle of the night. So they describe the Rawi that he comes and he places it into a basket in his house. They say in the middle of the night, the wife of Khuli, she sees Noor coming out of that basket. She asks her husband, what is this that you have brought? He says to her, I have brought for you a treasure like no other treasure. She goes to see, opens the basket, and the head of Al-Hussain. She lifts up the head of Al-Hussain. She goes to her husband. She says, An-nas ja'u ma'a al-dhahab wal-fidda.
People have come with gold and silver, and you have brought the head of Al-Hussain. My dear brothers and sisters, this head of Al-Hussain was the only thing Imam Sajjad wanted from Yazid when he is leaving to go back to Karbala. That head of Hussain has to be placed back into the grave. The only sukoon of Ahl al-Bayt. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها لعن الله ظالميها. اللهم شافي كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك وثبت أقدامنا على صراطك المستقيم وخذ بأيدينا إليك يا أرحم الراحمين وفرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب من ذلك، وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين يا حسين. پروان چڑھا لوں کوئی ارمان نکالوں، ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں، ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں، ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں، ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں. اے لال تیرے بیاہ کا زینب کو تھا ارمان، اے لال تیرے بیاہ کا زینب کو تھا ارمان، ان خون بھرے ہاتھوں میں تو مہندی تو لگا لوں، ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں، ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں. یوں گھر سے میرے لال کو لے جائے نہ حضرات، یوں گھر سے میرے لال کو لے جائے نہ حضرات، سایہ کرے آنچل کا میں بہنوں کو بلا لوں، ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں.
شاید یوں ہی تھم جائے لہو زخم جگر کا، شاید یوں ہی تھم جائے لہو زخم جگر کا، اٹھو علی اکبر میں کلیجے سے لگا لوں، ٹھہرو ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں، ٹھہراؤ جنازہ مجھے حسرت تو نہ رہ جائے، ٹھہراؤ جنازہ مجھے حسرت تو نہ رہ جائے، تابوت پہ پھولوں کا میں صحرا تو چڑھا لوں، ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں، ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں، شوکت پذرا رحم کرے موت ٹھہر جا، شوکت پذرا رحم کرے موت ٹھہر جا، آنکھوں سے مزارے شہ مظلوم لگا لوں، ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں، ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں، سر 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 پاس 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 سر سر سر۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم جميع الشهداء دشت كربلاء خصوصا سيدي مولانا ابو الفضل عباس ابن امير المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء الفقراء سلطان ابو الحسن يا علي بن موسى رضا، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، أجل الله تعالى فرجك، سهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته۔ معلم محمد حضرت سورہ فاتحہ جملہ مرحومین اس سیمیٹری اور اہل سیمیٹری میں جو بھی مدفون ہیں ان کے لیے، اور جناب شبیر بھائی کے دولت خانے پہ تشریف لے چلیے، وہاں مجلس تیار ہے۔